So guys, welcome to Manali. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets, it's all that she really wants. कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं. So guys, we are at सोलंग व्हॅली. तर बघू आपण जर पॅराशूट मध्ये गेलो तर जाऊया, नाहीतर मग बघून व्ह्यू बघून घरी. नाही पॅराशूट मध्ये कोण वाटत. काय बोलला पॅराशूट मध्ये कोण वाटत ना. थांब जरा गाईस, 3D मॅप वगैरे ना. गाईस 3D मॅप दाखवतो तुम्हाला. Where is the 3D map, bro? Oh भाई साहब. Guys, you can see the Solang Valley. तिथं बरं Best station. हेलिकॉप्टर पण आहे. Helipad. तो गाईस आपण चाललो रोपवे साठी. बघू शकता भाई साहब काय जबरदस्त नजारा है गाइस. ओहो, दिस इज कॉल्ड रोपवे. गाईस आपण रोपवे वरून इथं आलो वरती सोलंग व्हॅली. काय जबरदस्त जागा आहे गाईस. वर्थ इट खूप मस्त. ॲज यू कॅन सी एस्थेटिक प्लेस. हो भाई साहब, नाउ आई कॅन डाय पीसफुली ब्रो. सो गाईज, सोलंग व्हॅली इथे आपण एकदम लिमिटेड टायमासाठी आता लगेच जाणार आहोत. सो बघून घे किती पीसफुल जागा आहे. आय थिंक ब्लॉगचे 2 पार्ट येतील. सो सबस्क्राईब करून ठेवा. हे बघा गाईस, सध्या टाईमचा लिमिट आपला खतम होत चालला आहे, म्हणून आपण चाललो परत घरी म्हणजे आपल्या दुसऱ्या डेस्टिनेशनवरती. सो गाईस, फायनली आपण एकदम छोट्याला चालले बजेटमध्ये. हे बघा, जास्त पण वरून न्यायचा, रिस्क नाही घ्यायचा, पण रिस्क आहे ते इश्क आहे. हे बघा गाईस, तिकडून करून येतो आम्ही. 1 सेकंड, व्हिडिओ चालू आहे ना. हा चालू आहे. सो गाईस, थोडंसं लांब घेऊ दे. सो गाईस, पॅराग्लायडिंग करूया आपण. लेट्स गो. सो गाईस, चाललो शेवटी पॅराग्लायडिंग करायला आपण. रिझल्टच्या आधी थोडी मजा नको का. Set out on the open road, same old place you always used to go when you were younger. Speeding through a 50 song like your dad before you didn't even notice. The old man with silver hair sitting in his rocking chair. Soon you'll be there. Although it's easy to remember, it's as easy to forget that it leaves you feeling down and filled with some regrets. All this trick of the memory, we call them good old days. Although sweet in the moment, it's poison for you. The next day.
moments later. सो हॅलो गाईस हाय. तर आपण करतो रिव्हर राफ्टिंग. सो मी देतो व्हॉइस ओव्हर या क्लिपसाठी बिकॉज मी रिव्हर राफ्टिंगसाठी इंट्रो शूट नाही केलं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मलाई कुल्फी सगळ्यांची नाही झाली. अरे वा सबस्क्राइब मार दो. बॉडी दाखव ना. आपण रिस्क घेतो इसके मी हेल्मेट पण नाही घातला. रिस्क घेतो इसके धर जरा कॅमेरा धर. पकड रे. मला दाखव माझ्याकडे दाखव. सर सर गाइस दिस इज कॉल्ड लाइफलाइन रोप. ही लाइफलाइन रोप आहे लाइफलाइन आणि ही नॉर्मल रोप. सो यू कॅन सी द ओ भाई साहब फ्रीज मध्ये जाऊन आलो मी. फ्रीज मध्ये आहे का? गाइस तिकडे बघू शकता. गाइस आपली ट्रिप मधली अर्धी माणसं. अब मस्त मजा वाला गेट डाउन आने वाला फिर से. बढ़िया वाला गेट डाउन आएगा. चलो गेट डाउन. चलो आ जाओ ऊपर. हम बैक. मैम अब आपको हिमाचल आ गया. हिमाचल फील लगेगा. ये कौन सी जगह है? ये कुल्लू बबेली. बहुत ठंडी लग रही गाइस. लाइक शेअर कमेंट भी करना गाइस. ये जाम ठंडी है गाइस. जाम ठंडी भाई साहब. नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस. नेक्स्ट लेवल. नेक्स्ट लेवल. अरे भाई ओ भोकाल मच गया गाइस. भोकाल. आपल्या मुंबईमध्ये फ्रीज मध्ये एवढं थंड पाणी नसतं भाई साहब. फ्रीज मध्ये खूप थंड पाणी आहे गाइस. बाईची हेअरस्टाईल एक नंबर. ओ बेल. गाइस मेलो कुल्फी झाली.
बहुत ही बढ़िया वाला गेट डाउन आएगा, वीडियो बन रहा है हमारा, मजा आ जाएगा। चलो गेट डाउन, वेरी गुड, मस्त वाला गेट डाउन। ओके कम बैक, आ जाओ। Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow.